is Dudu Spree FM, an African radio. Good day, ladies and gentlemen. My name is Abisola. You're welcome to today's show titled Hangout from the first and only Pan-African Media House. Today, we shall be talking on peer pressure. Let us play the comment. Hi everyone, This is Dudu Spree FM. Afimi follower Taiwo Oluwatosin. Feel free to call me TA. Welcome to Teens Hangout on Dudu Spree FM. You can follow us on Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, and our YouTube channel. On today's show on Teens Hangout, we will be talking about peer pressure. Firstly, what is peer pressure? Peer pressure, like we all know, occurs when a peer group or individual encourages others to change their attitudes, values, or behaviors in order to conform to those of the influencing group or individual. Now, let's look into the positive and negative impact of peer pressure on teens. Firstly, I'll look into the positive impact of peer pressure. This is Dudu Spree FM, an African radio. It can encourage a timid or shy person to come out of his or her shell. In other words, it builds self-confidence, boldness, and courage. For instance, when the peer group encourages kind and inclusive behavior, such as inviting others to join them at the lunch. 2. The encouragement of peer groups to reach out to those who are struggling so as to make them stronger and hopeful is also a positive impact of peer pressure. Peer pressure can help to put a stop to bullying by encouraging others to be kind, inclusive, and accepting. Another positive impact of peer pressure is encouraging others to join them for a positive cause. For example, group of friends organizing a group of basketball game and want others who are not really active in such game to join in their fun game. Now, the negative impact of peer pressure. 1. When a peer group bullying behavior encourages others to laugh at someone, the person that is laughed at would feel embarrassed and intimidated. 2. When a peer group view others as unworthy to be part of them, this attitude can encourage pride and arrogance. 3. It does not support self-esteem. It does not support self-esteem in others, in a sense that it creates fear of being teased or physically hurt for not conforming to the peer group. I hope you have enjoyed today's show on Teens Hangout. Stay tuned and see you next time on our next show. I still remain TA. God bless you. Thanks. Peer pressure is influence for members of one peer group. It is also when you do something because you want to feel accepted and valued by your friends. Types of peer pressure: 1. Spoken peer pressure. 2. Unspoken peer pressure. 3. Direct peer pressure. 4. Indirect peer pressure. 5. Negative peer pressure. 6. Positive peer pressure. Example of peer pressure: sometimes, though the stresses in your life and acts come from your peers, they may pressure you into doing something you are uncomfortable with, such as shoplifting, doing drugs or drinking, faking dangerous risks when driving a car, or having sex before you feel ready. Example of negative peer pressure: 1. Needing to dress or act a certain way. 2. Cheating or copying someone else's work or letting others to copy your work. 3. Taking dangerous risks when driving. 4. Using drugs or alcohol. Example of positive peer pressure: positive peer pressure is when someone
peers influence them to do something positive or growth building. For example, peers who are committed to doing well in school or art sport can influence others to be more goal oriented. Causes of peer pressure. Why do kids give into peer pressure? Some kids give into peer pressure because they want to be liked or think. Causes of peer pressure. Why do some kids give in peer pressure? Some kids give into peer pressure because they want to be liked or think if they help fit in some wrong, that other kids might tease them if they don't go along with this group. Others go along because they are curious. Ways to avoid peer pressure. 1. Pay attention to how you feel. 2. Plan ahead. 3. Talk to the person who is pressuring. Let him or her know how it makes you feel and tell the person stop. 4. Have a secret code to communicate with parents. 5. Have friends with similar value and belief. How do you say no to peer pressure? 1. Build a strong sense of self-confidence and self-esteem. 2. Know your limits and have respect for yourself. 3. Remember the consequences of your action. 4. Keep company with a good group of fún friends. ojúlówó àṣà àti ìsọ̀ ilẹ̀ adúláwọ̀. fún àkókò yìí ẹ̀yin ọ̀dọ́ òbí mo kí yín aráalé ìrọ̀nù ẹ kú ìkàlẹ̀ mo kí yín kàbọ̀ sí ètò àwọn ọ̀dọ́ àti àwòkọ́ṣe ẹlẹgbẹ́ wọn. Kí ni àwòkọ́ṣe? Àwòkọ́ṣe jẹ́ ìgbésẹ̀ tí ọmọdébìnrin àbí ọmọdékùnrin máa ń gbé lòdì sí ìfẹ́ wọn ṣùgbọ́n nípa pé wọ́n rí ọ̀rẹ́ wọn tó ń gbérú ìgbésẹ̀ náà àbí pé ó ń ṣerú ohun náà àwọn náà yóò máa ṣe tó sì jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni àwọn wọ̀nyí máa ń fa ìpalára fún ọ̀pọ̀ nínú wọn. Lára àpẹẹrẹ ohun tí àwọn ọmọ wọ̀nyí máa ṣe àwòkọ́ṣe rẹ̀ náà ni wíwọ aṣọ kan náà bí ẹlẹgbẹ́ wọn, wíwọ bàtà kan náà bí ẹlẹgbẹ́ wọn, ṣíṣe irun kan náà bí ẹlẹgbẹ́ wọn, gbígbọ́ orin tàbí wíwo ohun ní orí amóhùnmáwòrán bí ẹlẹgbẹ́ wọn tí a sì mọ̀ pé ní ayé ọ̀làjú yìí àìmọye ohun ló jẹ́ pé ọmọlúàbí ọmọ tí a kọ́ nílé ire tí ò gbọ́dọ̀ máa wò àbí tí ò gbọ́dọ̀ máa gbọ́ ṣùgbọ́n nípa pé àwọn náà fẹ́ máa ṣe ohun tí ẹlẹgbẹ́ wọn ṣe wọ́n á máa ṣe àwòkọ́ṣe máa fà kí ọmọdébìnrin àbí ọmọdékùnrin máa sọ̀rọ̀ bí ẹlẹgbẹ́ rẹ̀. Ọmọdébìnrin súnmọ́ mi, ọmọdékùnrin tẹ́tí kó gbọ́ mi dáradára kò sóhun tó burú nínú pé kí ohun tí ọ̀rẹ́ rẹ̀ ń ṣe kó wù wọ́n. Ṣùgbọ́n rántí pé ìrínisí ni ìsọnilọ́jọ̀ bí a ti rìn sí bẹ́ẹ̀ náà ni a ṣe ń kó ni. Má jẹ́ kí ohun tí orí ba ọmọlúàbí rẹ jẹ́. Rántí pé báyìí là ń ṣe nílé wa èèwọ̀ bòmíì ni nítorí ilé sanmí ó má dùn joyè lọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ẹ̀yin òbí ẹ níṣẹ́ púpọ̀ láti ṣe lótìtọ́ ni wípé ẹ ti gbìyànjú a kí yín kú iṣẹ́ ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Òbí farabalẹ̀ kó wo ọmọ rẹ̀ irú ènìyàn wo ni ọmọ rẹ̀ ń bá rìn irú ọ̀rọ̀ wo ni ó ń sọ irú àwọn ìgbésẹ̀ wo ni ó ń gbé. Ǹjẹ́ ọmọ rẹ̀ kò lè sùnmọ́ bí? Ǹjẹ́ ọmọ rẹ̀ ti ń dáronú? Ǹjẹ́ ọmọ rẹ̀ ti ń ṣe àwọn tó jẹ́ pé o kò mọ̀ mọ́ tẹ́lẹ̀? Tètè fà á mọ́ra kí o mọ ohun tí ó ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ sì rèé ọ̀pọ̀ ìgbà ni àìkíyèsí òbí ti bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀ ìgbà ni ohun táwọn òbí máa sọ wípé nǹkan mi ni kò sẹ́ni tó lè bá mi dù tó bá ṣe òun mi ni màá ṣe tí wọ́n máa ṣe ọmọ wọn bí ó ti wọ́n bí ó ti bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun jẹ́ ó bẹ́ẹ̀ ni ó ti ṣèpalára fún àwọn ọmọ wọ̀nyí. Ojúṣe òbí ni láti kọ́ ọmọ rẹ̀ bí ó ti ṣe mọ iyì ara rẹ̀ ní àwùjọ àwọn ènìyàn nítorí àwọn ọmọ máa bá ara wọn ní àwọn ìletò kan àbí pé ní àwọn ìpele kan tó jẹ́ pé yóò sún wọn ṣùgbọ́n bí ènìyàn bá ti ní ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ọmọ rẹ̀ ó máa rọrùn fún ọmọ yìí tó bá dé láti ibì kan tó máa fi sọ fún àwọn òbí rẹ̀ yálà ìyá àbí bàbá àbí pé kó pé àwọn méjèèjì jókòó. Ojúṣe òbí wa ni láti fi ìfẹ́ hàn ọmọ náà ní àkókò yìí. Ọmọ yìí nílò ìfẹ́ nítorí bí ẹ kò bá tẹ́tí sí nílé ẹ má ṣe jẹ́ kó yà yín lẹ́nu pé ọmọ yìí yóò jáde lọ nítorí ní àkókò yìí ọmọ yìí nílò ẹni tí yóò bá sọ̀rọ̀ ó nílò ẹni tó máa sọ nǹkan fún tẹni náà máa sọ fún pé it is well all is fine nǹkan tó ní láti ṣe lélẹ́yìí. Ẹ ní láti kọ́ ọmọ yìí bí ọmọ yìí ṣe máa gbé ìgbésẹ̀ ní àwùjọ àwọn ènìyàn bó ṣe máa mọ iyì ara rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ojúṣe òbí ni kí ó mọ irú ènìyàn tí ọmọ rẹ̀ ń bá rìn irú ọ̀rọ̀ tí ó ń sọ irú orin tó yẹ kó gbọ́ irú ìmúra tó yẹ kó máa mú bí ó bá ti fẹ́ jáde kúrò nínú ilé. Ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ wo ọmọ yìí ǹjẹ́ bí ọmọ yìí bá jáde ǹjẹ́ àwọn ènìyàn ní máa gbó bí ṣé ajá tó ń gbó olè ǹjẹ́ kò ní gbó ọmọ yìí bí? Ojúṣe òbí láti mọ àwọn wọ̀nyí.
òbí ẹ gbìyànjú kí ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ yín mọ ohun tó ń lọ lọ́wọ́ yálà ní àwùjọ mídíà yálà ní agbègbè yálà ní orílẹ̀-èdè. Ẹ má ṣe jẹ́ kó yà yín lẹ́nu wípé ohun tí ẹ̀ ń wò wípé n kò fẹ́ jẹ́ kọ́ ọmọ mi mọ̀ ìjọ kan ni ọmọ yín máa dé láti ta tó máa jẹ́ pé ohun tó kọ́ láti ta yóò wá máa ṣe lójú yín nínú ilé. Kí ni ẹ wá fẹ́ ṣe nígbà náà? Ọ̀rọ̀ àwa di wò mí wò ó kó tó di wò mí wò ó ẹ tètè jẹ́ kí ọmọ yín kó máa mọ ohun tí ó ń lọ. Bẹ́ẹ̀ ni mo dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí ẹ rántí ọ̀rọ̀ yìí bí a ó ti máa kásẹ̀ nílẹ̀ wípé ọmọ tí a kò bá tọ́ yóò gbélé ibi tí a kọ́ tà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ sì rántí pé tọ́ ọmọ rẹ kó lè fún ọ ní ìsinmi. Ó dàbọ̀. Thanks, TA. Thanks, Madam Temitoke Ajoke Ade. Today we learned on peer pressure, how to avoid peer pressure, types of peer pressure, definition of peer pressure, what causes peer pressure. The two types of peer pressure has its effects. We thank everyone that listened to today's show. Bye.